So here we move on to the next topic, that is the criteria for the similarity of triangles. You had all studied the similarity of triangles, the similarity criteria in standard 9, right? We already studied the similarity criterion. So let us just briefly discuss them. What are the similarity criteria, and then we shall move on with the topic. So what did we study in standard 9? The similarity of triangles. In the similarity of triangles, we studied briefly 5 different types of similarity criterions. The first one was SAS similarity criterion, that is the side angle side, right? That means if in two triangles any two sides and the included angle of the first triangle is equal to the corresponding two sides and the included angle of the other triangle, then the two triangles are similar to each other. Right? In fact, what we studied in standard 9 was not only the similarity of triangles, that there we studied about the congruence of triangles. You had a symbol like this, the congruence, that means equals to and tilt on that, right? Equals to ની ઉપર એક tilt આવતું હતું, એને કહેવાય congruence. એટલે હું અહીં એવું લખું કે similarity ની બદલે ડાયરેક્ટલી આપણે congruence ભણ્યા હતા ને હવે similarity ભણીએ છીએ. Sorry, my mistake. Congruence. The congruence of triangles, right? What does this congruence mean? Congruence, that means the equality or equal, perfectly equal. So if in two triangles any two sides and the included angle, that means the angle that is being included with these two sides. જે પણ સાઈડ હોય, સપોઝ આપણે એક ટ્રાયેંગલ હોય, ખાલી એક જ ટ્રાયેંગલ ડ્રો કરું છું, included angle કોને કહે સમજાવવા માટે, તો આપણે this side and this side are equal to the other triangle, then this angle is known as the included angle. The angle that is included or that is made by the two corresponding equal sides, right, that are known as the included angle. So that is the SAS congruence rule. The second one we studied was ASA, that is angle, side and again an angle. Angle, side, angle, that is ASA, not DSA. Ladybird DSA ની સાયકલ નો બનાવી દેતા અહીંયા. Angle, side, angle congruence rule. That is again the same. If in two triangles, two angles and the included side of the first triangle is equal or congruent to the corresponding two angles and the included side of the another triangle, then both the triangles are congruent to each other. The third one we studied was AAS, right? That was the angle, side. AAS, angle, side congruence rule. The fourth one we studied was the SSS, that is side and side, right? And the fifth one we studied was the RHS, that is right angle, hypotenuse and side.
This is strictly for a right angle triangle. Right angle, hypotenuse and side. So this were the 5 congruence of triangles. That means the congruence criterion we studied in standard 9. Right? Now we are going to study the same things here. But now we shall discuss only for the similarity of triangles. Now what does the triangles make similar? There are 2 criteria that makes the triangle similar. So the criteria for the similarity of triangles is the first one, the corresponding sides of both triangles must be in same proportion. And the second criteria is the corresponding angles of both triangles must be equal. If these both the criteria is fulfilled by 2 triangles, then we can say that the triangles are similar to each other. That means the triangles are similar to each other. Angles must be equal and the triangles must have the same or the sides in the same proportion, right? So that is about the main or simplest criteria for the similarity of triangles. Now, after doing this, we shall directly move on to the theorem, that is theorem number 6.3. So that is the thing that we just studied in standard 9. So that is of no use here right now. અત્યારે આનો કોઈ યુઝ નથી, આ તો ખાલી આપણે સમજવા માટે જ મેં તમને અત્યારે લખી દીધા હતા કે આપણે 9th માં આવું કંઈક ભણ્યા હતા. હવે 9th માં જે ભણ્યા હતા ને એનું આપણે 10th માં એક અપગ્રેડેડ વર્ઝન જોશું. Theorem number 6.3. Again, will not be asked in the examination. That is 100% sure. 100% एग्जाम में पूछाશે નહીં, એ 100% ની વાત છે. એટલે આ તમારે ખાલી સમજવાનું છે, ગોખવાનો કે પ્રિપેર કરવાની જરૂર નથી, રાઈટ? આખા ચેપ્ટરની અંદર એઝ આઈ સેડ આખા ચેપ્ટરની અંદર ટોટલ 9 થિયરમ્સ છે, જેમાંથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વન્સ આર 6.1, 6.6, 6.7, 6.8 અને 6.9. 6.7 વિધાઉટ પ્રૂફ, એનું પ્રૂફ एक्चुअली છે જ નહીં, બટ 6.7 ને પ્રૂવ કરો તો પ્રૂવ થઈ જાય ખરા, એનું પ્રૂફ નથી, બટ આપણે ખાલી અને ખાલી એનું સ્ટેટમેન્ટ યાદ રાખવું પડશે. કારણ કે જો 6.7 નું તમે સ્ટેટમેન્ટ યાદ નહીં રાખો તો 6.8 તમે પ્રૂવ નહીં કરી શકો, રાઈટ? બીકોઝ ટુ પ્રૂવ ધ પાયથાગોરસ થિયરમ we will require this theorem number 6.7. એટલે 6.7 is as equal important as that of theorem number 6.8. Okay. So what does this theorem say here? The theorem states that if in 2 triangles the corresponding angles are equal, then the corresponding sides of
both triangles are the corresponding sides of both the triangles are in the same proportion and hence the two triangles are similar to each other. Right? So that is the theorem. If in two triangles the corresponding angles are equal. Suppose करो कि कोई पण તમને બે ટ્રાયેંગલ આપેલા છે કે જેની અંદર બધા જ corresponding angle equal અને equal હોય તો એની બધી જ corresponding sides same proportion માં હશે અને બંને triangles similar prove થઈ જશે. For example, if I draw two triangles here. For example, just for an example, I am drawing two triangles here. Any regular shaped triangle you can take. It is not compulsory to take a perfect shaped triangle. Let us say that this is triangle ABC and this is triangle PQR. So first of all, we shall draw a side DE, because if I want to prove the triangles to be similar, then I must have this here, right? We will just cut this much part, that is PD and PE in triangle PQR, and we will just join them D to E, such that here AB, this AB and PD are equal, AC and PE must be equal, and hence we can say that BC and DE will also be equal, or they will be in same proportion, right? तो અહીંયા આપણને એવું કીધું છે કે corresponding angles બધા equal છે, તો corresponding angles એટલે કયા કયા? તો કે અહીંયા એંગલ A અને અહીંયા એંગલ B બંને equal, અહીંયા એંગલ B અને એંગલ Q. જો Q equal હોય તો આપણે અહીંયા પેરેલલ લાઈન ડ્રો કરીએ, એનો મતલબ કે D પણ equal જ હશે, અને એંગલ C and angle R, and angle R is equal, then angle E is also be equal, right? So this happens when we draw two triangles with equal angles. જ્યારે બધા એંગલ્સ ઇક્વલ હોય ત્યારે જો અહીંયા 1 લખેલું છે એંગલ એ ઉપર, તો એંગલ P ઉપર પણ 1 છે, એંગલ B ઉપર 2, that means એંગલ Q ઉપર 2. હવે આપણે અહીંયા આ DE અને QR બંને પેરેલલ એવી રીતના ડ્રો કરી તો આ બંને એંગલ્સ ઇક્વલ થશે, because they will be corresponding angles. Here also they will be corresponding angles. Now this happens, then we can directly say that the two triangles are having the sides in the same ratio. You can prove it by yourself, but proof ની જરૂર નથી, એટલે આપણે એમાં અત્યારે પડવું નથી. નહીં તો તમે પ્રૂવ કરી શકો that here angle A is equals to angle P and angle B is equals to angle D. તો એની opposite sides બંને equal હશે. That means
BC is equals to DE and AC is equals to PE. Ratio લઈ લો તો AC upon BC upon DE is equals to AC upon PE. You will get the ratio as 1:1, hence they will be equal. And you can directly write down for the other also. That means the sides are in same proportion. So finally, we can say that here triangle ABC is similar to triangle PQR. This is the symbol of similarity, and that symbol is known as tilt. TILT, tilt કહેવાય એને, રાઈટ? એટલે તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે જ્યારે પણ તમે ટ્રાયંગલ્સ લખો સિમિલર પૂછ્યા હોય તો ટ્રાયંગલ ABC is similar to triangle PQR. સિમિલારિટી લખવાની છે, કોન્ગ્રુઅન્સ નો લખીને બેસતા આવી રીતના ઇક્વલ્સ ટુ ની ઉપર ટિલ્ટ કરીને આને કોન્ગ્રુઅન્સ કહેવાય, રાઈટ? સો મેક શ્યોર ધેટ what you are writing similarity or congruence, that is the most important thing, right? ઘણી વખત તમે તમને MCQ માં પૂછશે આવી રીતના સ્ટેટમેન્ટ for triangles ABC and PQR if the corresponding angles are equal then and the corresponding triangles are in same proportion then dash. તો dash માં છે ને ઓપ્શન્સ આપેલા હોય આવી રીતના triangle ABC congruent to triangle PQR, triangle ABC is equals to triangle PQR, triangle ABC is similar to triangle PQR, and triangle ABC is not equals to triangle PQR. તો આ ટાઈપના ઓપ્શન્સ હોય ને એમાં આપણે યાદ હોય કે હા સર એવું કીધું હતું કે ઇક્વલ ટુ ની ઉપર ક્યાંક ટિલ્ટ આવતું હતું ખરા, ખોટો આની માટે, એટલે આપણે એ જ ઓપ્શન ટિક કરીએ કે જેમાં આપણને ડાઉટ હોય, બરોબર? we will not go for the option, we will not just do for the option. આપણે એ જ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરશું જેમાં આપણને એવું યાદ આવતું હોય કે આપણને સરે આવું કીધું, વિચારવાની ટ્રાય નહીં કરવાની ક્યારેય, અને એ આપણી ફિતરત ઉપર છે કે આપણે કોઈ દિવસ વિચારતા નથી. પહેલા વિચાર્યા પહેલા આપણે પગલું ભરી જ દેવાનું, પછી ઘરે જ વિચારવાનું કામ ક્યાં હોય કે ઘરે જ. So that is the theorem number 6.3, right? So you will just remember what is theorem number 6.3, that is if in two triangles the corresponding angles are equal. Corresponding angles એટલે બધા જ corresponding angles, and the third one, all the corresponding angles are equal then the corresponding sides of both the triangles, right? So I forgot to write down the sides here. The corresponding sides of both the triangles are in same proportion and hence the two triangles are similar to each other. That is theorem number 6.3. Now an important statement to be made here. An important note or an important statement that is to be made here is if two angles of one triangle is equal to the corresponding two angles of the other triangle, then the two triangles are similar to each other, right? If two angles of one triangle is equal to the corresponding two angles of the other triangle, then the two triangles are similar to each other. અહીંયા વાત હતી ત્રણે ત્રણ ટ્રાયેંગલ ની,
જો ત્રણે ત્રણ ટ્રાયેંગલ કરસ્પોન્ડિંગ એંગલ્સ હોય, ત્રણે ત્રણ એંગલ્સ કરસ્પોન્ડિંગ ટ્રાયેંગલ્સ ના અથવા તો બે ટ્રાયેંગલ્સ ના બધા જ કરસ્પોન્ડિંગ એંગલ્સ ઇક્વલ હોય તો કરસ્પોન્ડિંગ સાઇડ્સ સેમ રેશિયો પ્રોપોર્શન માં હશે અને ટ્રાયેંગલ સિમિલર હશે. અહીંયા શોર્ટમાં એવું કીધું છે કે ખાલી કોઈ પણ બે એંગલ, બે ટ્રાયેંગલ્સ ની અંદર કોઈ પણ બે એંગલ કરસ્પોન્ડિંગ હોય એ ઇક્વલ હોય તો પણ બંને ટ્રાયેંગલ સિમિલર હશે. This theorem number 6.3, that is nothing but that is a SAS congruence rule. Sorry, my mistake, not SAS, AAA. બધા angles equal છે ને, so that is AAA, angle, 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 similarity criterion. Angle, angle, angle similarity criterion, that is theorem number 6.3, and this important note is nothing but the AA, angle, angle similarity criterion. So you will just remember what is theorem number 6.3, AAA similarity criterion, and this important note is AA similarity criterion. That important note is given on page number 132. This is given on page number 132, the first line of that page, right? એટલે તમને ઈઝી થઈ જશે કે આ તમારે ગોતવું નહીં પડે ટેક્સ્ટ બુકમાં ક્યાં આપેલું છે, right? So that is about the theorem number 6.3 and that important note. Okay. Is it clear? चलो तो आ रखिए theorem number 6.3. Proof again that is not necessary, so we will not go for the proof. Now let us erase this and we will study another similarity criterion. Moving on to the next one, that is theorem number 6.4. Again, that is not going to be asked in exam. Will not be asked in exam. એટલે ખાલી ને ખાલી સમજવાનું છે, ગોખવાનું કે પ્રિપેર કરવાનું નથી, બરોબર? So the statement goes, if in two triangles, the sides of one triangle are proportional to the sides of the other triangle, then there corresponding angles
are equal and hence the two triangles are similar to each other. Right? So again, what does this theorem wants to say is, if in two triangles the sides of one triangle are proportional to the sides of the other triangle. અહીંયા આપણને reverse case આપેલો છે. What was theorem number 6.3? If in two triangles the angles of one triangle are equal to the angles of the other triangles, or if in two triangles the corresponding angles are equal, then the corresponding sides of both the triangles were in same ratio. અહીંયા ઊંધું છે. If in two triangles the side of one triangle are proportional to the sides of the other triangle, then the corresponding angles are equal and hence the triangles are similar. So let us just make a difference out between theorem number 6.3 and 6.4 given and to prove. Or what did we just conclude? What was given? Equal angles. Right? Equal angles are to prove or to prove. Sorry, I just written two double O. Sorry, O's. Right? Prove. Prove was to get equal sides in same proportion, not equal. Let me write them somewhat bigger. What was given and what did we just concluded? Angles are equal and we concluded that the sides are in same proportion. Right? In theorem number 6.4 we were given that sides are in same proportion. You can check that. If in two triangles the side of one triangle are proportional to the sides of the other triangle, that is given. And what did we just prove? That the corresponding, then their corresponding angles are equal and hence the triangles are similar to each other. So ये तो आपने बनने में prove करी थी ना, क्या वो बनने में था? तो triangles are similar to each other. The triangles will be similar to each other. That we did prove in both the theorems. So that is what we consider as the vice versa or converse of the theorems. In 6.3 what was given is proved in theorem number 6.4 and what we just proved in theorem 6.3 is now given in theorem number 6.4. This theorem, theorem number 6.4, is known as the SSS similarity criterion. That is the side similarity criterion. SSS, side similarity criterion. Right? So that is theorem number 6.4. Again, as I said, you just need to understand this. Neither you need to prove this, nor you will have to remember this for the examination. Exam માં પૂછાવાનું નથી એટલે તમારે એક્ઝામ સુધી એને યાદ રાખવાની જરૂર નથી. હા, ખાલી એવું યાદ રાખવાનું કે આવું કંઈક આવતું હતું એટલે આપણને શું થાય કે એક્ઝામમાં વાંધો ન આવે. કદાચ કોઈ ક્વેશ્ચન આવે પ્રૂવિંગ વાળો તો થઈ જાય ખરો આપણાથી, એટલે ભૂલી નહીં જતા. રાઈટ? ભૂલી ગયા તો પછી પેપર ચેક કરીને તમને ભૂલી જશે કે તમે કોઈ એવા સ્ટુડન્ટ છો. ચલો, so let me erase this and we shall check for the next theorem, theorem number 6.5.
again with the same mode. This will also be not asked in the examination. એટલે એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્સ આપવાની જરૂર નથી. ખાલી શું યાદ રાખવાનું? એનું સ્ટેટમેન્ટ અને એનો કન્સેપ્ટ. Let us see the statement first. If the statement is if any one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and the sides including these angles, the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar to each other. Right? This is the statement. Then, if one angle of a triangle, બે triangle જે આપણી પાસે, as I said, we discussed for the congruence. આપણી પાસે કેટલા triangles છે? બે triangle. Like this. Triangle ABC and triangle DEF. These are the two triangles we have. Then, if any one of the angle like this, angle A and angle D, in triangle ABC and triangle DEF, if angle A and angle D are equal, जो આ બંને angles equal હોય, અને the sides including these angles, એટલે કઈ સાઈડ? તો કે ABC માં AB અને AC અને DEF માં DE અને DF. If these both the sides are in same proportion, then these two triangles are similar to each other. This criterion is known as the SAS. You can see this is the side, this is the angle, and this is the side, where the angle here is the included angle. So this theorem number 6.5 is known as the SAS, that is side, angle, side, similarity, criterion. Right? This is known as the side, angle, side, SAS, similarity criterion for the two triangles. બસ આટલું જ છે. એમાં બીજું કોઈ જ નવી વસ્તુ તમારે કરવાની થતી નથી, એટલે બહુ મૂંઝાવાનું નહીં. Is it clear? Example number 4. Now moving on to example number 4. In the figure, if PQ is parallel to RS, then prove that triangle POQ is similar to triangle SOR. Figure is given, right?
So that is PQ and RS on the other side. This is O. We need to prove that triangle POQ is similar to triangle SOR. So here, given that PQ is parallel to RS, therefore angle P is equal to angle S because they are alternate angles. याद करो ये concept chapter number 6 में standard 9 ની અંદર જો આ બંને parallel હોય તો PS will be the transversal and hence this angle and this angle they will be equal because they form a Z pattern. અહીંયાથી ચાલુ કરો QPSR એટલે Z pattern form થશે and hence they will be alternate angles. Similarly, angle Q is equals to angle R. એ પણ reverse Z pattern form થશે. તો આ angle અને આ angle એ બંને પણ equal હશે. Again, by the same reason, they will also be alternate angles. And this both the angles, angle POQ is equals to angle SOR because they are vertically opposite angles VOA. Right? Short માં લખું છું vertically opposite angles. એટલે કોઈ મૂંઝાતા નહીં સર આવું કઈ એલિયન લેંગ્વેજમાં લખી નાખ્યું છે. VOA એટલે vertically opposite angles. તો આ ત્રણે ત્રણ એંગલ્સ ઇક્વલ છે. એક ટ્રાયેંગલમાં ત્રણે ત્રણ એંગલ ઇક્વલ હોય તો therefore by theorem 6.3 or AAA similarity criteria triangle POQ is similar to triangle SOR. Please note that here the angles similar will be taken in order. P ને similar angle S છે તો આપણે P ની સામે એનું similar triangle માં S નું જ નામ લખશું. પછી અહીંયા કોઈ એવું નહીં લખી શકે કે triangle POQ is similar to triangle ROS. ના, આ વસ્તુ ખોટી છે. રાઈટ? સિમિલર છે એટલે જે એંગલ સિમિલર હોય છે, વર્ટેક્સ સિમિલર હોય, સિમિલર ટુ સિમિલર સામે લખવાના as we write in the congruence. Congruence માં પણ તમારે સેમ પેટર્ન માં લખવાના થતા. Right? So you will just note that. Okay, we can write it down like this here.